right? The third term what we covered, cost accounting. Fourth term what we covered, management accounting. So what is cost accounting? Unless we do recording of cost, we will not have the data required for calculating cost, the two product wise. So we have to do accounting for the cost what we are incurring, correct? Then what is management accounting? Management accounting is the process which involves decision making for future. For decision making, what is the data we will use? The data which is generated from cost accounting, right? Now, next term what we should understand is, what is the number 5? This is, yes. Just now what we are referring to is cost object. Cost object. Cost object. Here, cost always necessarily is it for a product or service, or it can be for department or product or job process also. Yes. So, for what we are trying to ascertain cost, we call that as the cost object. When we find cost for something, that something is only called as object. మనం దేనికైతే కాస్ట్ కనుక్కోవాలని అనుకుంటున్నాం దాన్ని ఏమంటాం? కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. It is anything for which separate measurement of it is anything for which separate measurement of cost is done. Next, it can be a product, commerce, service, job, process, department, contract. It can be a product, service, job, process, department, contract, etc. Why cost object is very important is, based on cost object only we can classify cost as direct or indirect. Very, very important. And in costing, there is no permanent concept of, okay, for all this it is direct. So always direct or indirect, it purely depends on what is the cost object. For one, it may be a direct cost, for other, it can be indirect cost. That is the reason first we should understand what is cost object. For what we are trying to ascertain cost, based on that, it will become what? Direct or indirect. Okay. I will tell you one example here. The same thing, how it can be direct and indirect. A machine is used for production purpose. Machine is used.
This machine will consume what? Power. It will consume power. Yes. This power is a cost or not? Now from mission point of view, if I want to find out how much cost I am incurring to run this machinery, okay, then what is the cost object? What is the cost of running this machinery? So we are trying to find out cost per mission only. So in that case, power, cost of operating mission. This is what I'm trying to find out. From operating cost point of view of mission, this power will become, you tell me, direct or indirect? You want your machinery to run, okay, anything which is specific and exclusively incurred for what? For that activity, we can call it as the direct cost. Without power, can a machine run now? No. So that means specific and exclusively incurred. చెప్పొచ్చా మనం ఓకే దీనికోసమే స్పెసిఫిక్గా ఎక్స్క్లూజివ్గా ఇన్కర్ చేశారని? ఎస్. హెన్స్ వీ కెన్ కాల్ దిస్ పవర్ యాజ్ ఏ డైరెక్ట్ కాస్ట్. దేని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? మిషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, అదే ఈ మిషన్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఒక ప్రోడక్ట్, ఆ ప్రొడక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ మిషన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ నాకు డైలీ 1000 యూనిట్స్ వస్తాయి. ఈ మిషన్ నాకు డైలీ 1000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ ప్రతి యూనిట్కి నాకు కాస్ట్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను, అంటే ప్రోడక్ట్కి కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను. దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పవర్ టెల్ మీ నౌ, ఇస్ ఇట్ డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్? ఎస్. వై? Because you are not specifically incurring for each unit. See how it has turned into direct and indirect. సో అందుకనే కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ అనేది ఆ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని బట్టే మారిపోతుంది. ఓకే, అందుకే మీకు ఫస్ట్ నేను బిఫోర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. సో వాట్ ఈస్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్? ఇలా మీరు సైలెంట్గా ఉంటే మాత్రం చాలా కష్టం. ఓకే, నా క్లాస్లో బాగా ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి, పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఓకే, ఖచ్చితంగా చేస్తారులేండి. ఎలాగో అందరు చాలా మంచోళ్ళ కనబడుతుంది నాకైతే. చేస్తారా? పార్టిసిపేట్ చేస్తారా ఎవ్రీవన్? లేకపోతే అలానే ఒక టాయ్లా కూర్చుంటారు? నాకు తెలుసు మీరందరూ మీ ఒరిజినాలిటీ ఇది కాదు కదా. ఓకే, I can see that in everyone's face. Your face seems to be very artificial. Bring out that originality in your face. మీ ఫేస్లో ఒరిజినల్ థింగ్ ఏది ఉంటుంది అది తీసుకురండి బయటికి. అప్పుడు బాగా అనిపిస్తుంది క్లాస్ మనకి. నేను ఎలా అయితే ఒరిజినల్గా ఉన్నాను మీరు కూడా అలానే ఉన్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్లాస్ విల్ బికమ్ వెరీ వెరీ టైమ్లీ. దెన్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ ద క్లాస్, రైట్? సో కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కాస్టింగ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్. ఎందుకని? అసలు కాస్ట్ని క్లాసిఫై చేయాలంటే డైరెక్టా లేకపోతే ఇండైరెక్టా అని దేనికి కాస్ట్ అనుకుంటున్నామో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే వీ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై ఇంటూ డైరెక్ట్ అండ్ indirect. That is the reason I have covered. So understood what is cost object? You tell me in your own words, what is cost object? Don't try to use the same words here. Try in a different manner. What is cost object? Simple, sir. For what I am trying to find out cost, that is only called as cost object. That cost object can be anything. If I want to find out what is the cost of conducting class, then this batch will become what? My cost object. I want to find out what is the cost of conducting this batch. అప్పుడు ఈ బ్యాచ్ నాకు ఏమవుతుంది? కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. అప్పుడు నాకు మీకు నేను ఇచ్చే మెటీరియల్ ఏవైతే ఇస్తున్నాం, మెటీరియల్
ఫ్యాకల్టీకి ఏవైతే పే చేస్తున్నామో సాలరీస్, electricity. Now then I can classify from your batch point of view, it is direct or indirect. Why we have to classify as direct and indirect? Already I told you yesterday, day before yesterday. The primary reason for origin of why costing has come up is cost control. Majority of the people don't realize that fact. అసలు కాస్టింగ్ అనేది ప్రపంచంలోకి ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా? కాస్టింగ్ కోసం కాదు. ఇట్ ఈస్ ఫర్ కాస్ట్ కంట్రోల్. ఎస్, చెప్పాను కదా మీకు World War II చెప్పానా మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ కాస్టింగ్. సో అక్కడ వాడి మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? కాస్ట్ కంట్రోల్. అసలు కాస్ట్ కంట్రోల్ ఎప్పుడు మనం చేయగలం? వెన్ ఐ కెన్ డూ కాస్ట్ కంట్రోల్. అసలు ఎంత ఇన్కర్ చేయాలో మనకి తెలిస్తే అప్పుడు మనం ఇన్కర్ చేసే యాక్చువల్ కంపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అసలు. అవునా కాదా? ఎస్. సో ఎంత ఇన్కర్ చేయాలో తెలియాలంటే ముందు కాస్ట్ అయితే కనుక్కోవాలి కదా, అది మ్యాటర్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డోంట్ రియలైజ్ దిస్. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ ఇస్ కాస్ట్ కంట్రోల్ ఉంది. ఓకే, written everyone cost object. Next, before we go to classification of cost, which is very important, what we will cover is objectives of cost accounting. We will cover. What is that? Objectives of cost accounting. Point number 6. Objectives of cost accounting. Objectives of cost accounting. Yes, you tell me some objectives of cost accounting. We have been discussing it yesterday, day before yesterday. Cost accounting main objective ఏంటి? కాస్ట్ కంట్రోల్, కాస్ట్ రిడక్షన్, ఇంకా ఏం చేయొచ్చు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ తోటి? మనం ప్రాఫిట్ అనుకోవచ్చా? ప్రాఫిటబిలిటీ విత్ కాస్టింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ బి ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్. ఎస్. ఇంకా కాస్ట్ కూడా అనుకోవచ్చు కదా, అనుకోవచ్చా కాస్ట్ కూడా? ఎస్. ఇంకా డిసిషన్స్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చా మనం ఈ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ డేటా నుంచి? ఎస్. ఇవే ఆబ్జెక్టివ్స్. చాలా ఎగ్జామినర్కి ఫేవరెట్ క్వశ్చన్. Objectives of cost accounting. Right, first one is to ascertain cost. ఇప్పుడు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడగబోతున్నా. కాస్ట్, ఓకే, టు అసర్టైన్ కాస్ట్, నో డౌట్, బట్ దట్ కాస్ట్ షుడ్ బి ఆన్ యాక్చువల్ బేసిస్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ బేసిస్? అది నా క్వశ్చన్. ఈ కాస్ట్ ఏదైతే చేస్తారో ఇది ఎస్టిమేటెడ్ బేసిసా, యాక్చువల్ బేసిసా మనం చేయాల్సి? ఎందుకంటే మన మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ అర్లియర్, ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ కంట్రోల్. కంట్రోల్ అనేది ఎప్పుడు చేయగలం మనం? యాక్చువల్ బేసిస్ మీదనే కాస్టింగ్ చేస్తే కంట్రోల్ చేయగలం మనం. మీరు మీ పాకెట్ మనీని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేస్తున్నారా లేదా, ఓవర్ స్పెండింగ్ ఏమైనా చేస్తున్నారా అని తెలియాలంటే ముందు మీరేం చేయాలి? ముందుగా ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? యాక్చువల్తో కంపేర్ చేయాలి. అప్పుడే కదా మీకు తెలిసేది. కాస్టింగ్లో కూడా అంతే. కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయాలంటే మనం ఏదైతే కాస్ట్ ఎస్టిమేట్, మనం ఏదైతే కాస్ట్ చేస్తున్నామో దట్ షుడ్ బి ఆన్ వాట్ బేసిస్? ఎస్టిమేటెడ్ బేసిస్. మరి ఎస్టిమేటెడ్ బేసిస్ అయితే సార్ యాక్చువల్ మరి డీవియేషన్ అంటే దెన్ హౌ ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టెడ్? ఆల్ వి విల్ లెర్న్ ఆల్ దట్ హౌ ఇట్ ఈస్ అడ్జస్టెడ్. ఇందులో డైరెక్ట్ కాస్ట్ అయితే పెద్ద తేడా అయితే ఉండదు. యాక్చువల్కి ఎస్టిమేటెడ్కి దేర్ వోంట్ బి మచ్ డిఫరెన్స్ ఫర్ విచ్ కాస్ట్? డైరెక్ట్ కాస్ట్. Only indirect cost there will be a variation. That variation how we adjust in our books of accounts, that also we will know. So to ascertain cost on which basis?
There are two ways of ascertaining cost: actual basis and estimated basis. There are two ways of ascertaining cost: historical cost basis, estimated basis. Historical cost means already whatever we have incurred, that based on that only we are trying to calculate the cost. That is actual. And what is the other way? Estimating. Now see how it happens in the market. You have gone to a jewelry shop. Girls, వాళ్ళ favorite item. జ్యువెలరీ షాప్కి వెళ్ళారు. మీకు అక్కడ చాలా తెప్పించారు పాప చేత. ఏది నచ్చలేదు. కామన్గా జరిగేది కదా. నౌ యూ వాంటెడ్ ఏ స్పెసిఫిక్ డిజైన్, అంటే మీ మైండ్లో ఆల్రెడీ హ్యాడ్ ఏ స్పెసిఫిక్ డిజైన్. అక్కడికి వెళ్ళి వెతికారు మొత్తం అన్ని తెప్పించారు, ఒక్కడి కూడా నచ్చలేదు వాళ్ళు. అండ్ నౌ యూ హెవ్ డ్రాన్ ఒక స్కెచ్ చేసి వాడికి ఇచ్చి నాకు ఇలాంటిది కావాలని చెప్పి. ఓకే, ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ జ్యువెలరీ. యూ డ్రాన్ అండ్ యూ గేవ్ ఇట్ టు ది shop owner. Now immediately what he is going to give you? He will ask quotation. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన డ్రాయింగ్కి హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాస్ట్ అని అడుగుతారా మీరు ఓనర్ని? ఎస్ ఆర్ నో? అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు? నేను చేస్తామా మొత్తము, చేసిన తర్వాత రా అప్పుడు చెప్తా నీకు కాస్ట్ అని అంటాడా? లేకపోతే ముందే నీకు అంటూ ఒక ఎస్టిమేట్ ఇస్తాడా? ఆలోచించండి ఒకసారి. ఇస్తాడా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. Definitely we will do it on what basis? Estimated basis. Sir, then actual, what if we incur more? Do you think it happens? Actual cost will exceed, అంటే వాడు ఇచ్చిన ఎస్టిమేషన్ కంటే ఎక్కువ అవుతుందా? ఎక్కువైతే ఏం చేస్తాడు వాడు? ఫైనల్ బిల్లో అడ్జస్ట్ చేస్తాడు, అంతే కదా? అంతేనా? ఎస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ డజంట్ క్రాస్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ డజంట్ క్రాస్. ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఫైనల్ బిల్లో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ? హి విల్ అడ్జస్ట్. గాట్ ఇట్? ఎస్. తర్వాత గవర్నమెంట్ ఏదైనా కాంట్రాక్ట్స్ కోసం బిడ్డింగ్ పార్టిసిపేట్ చేయమని న్యూస్ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చింది అనుకోండి. ఆల్ కాంట్రాక్టర్స్ వాళ్ళందరూ ఏం చేయాలి? దే షుడ్ గివ్ బిడ్డింగ్. గవర్నమెంట్ వాంట్ టు ఎక్స్టెండ్ ది మెట్రో ప్రాజెక్ట్ ఫర్దర్ another 80 kilometers. Okay, from the current last stop, they would like to extend it further to 70 to 80 kilometers. Okay, now for that project, they have invited companies to participate in bid. అంటే తెలుసా మీ అందరికీ బిడ్డింగ్ ప్రాసెస్ అండి? సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ వాట్, గవర్నమెంట్ ఏవైతే కండిషన్స్ పెట్టిందో ఆ కండిషన్స్ ఏదైతే ఫుల్ఫిల్ చేస్తారో దే కెన్ పార్టిసిపేట్ అండ్ కోర్. గవర్నమెంట్ ఏదైతే 70-80 కిలోమీటర్స్ మెట్రో ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చిందో దాన్ని చేయడానికి హౌ మచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చార్జ్, యూ హ్యావ్ టు కోట్. సో దేర్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ అగైన్? కెన్ దే డూ ఇట్ ఆన్ యాక్చువల్ బేసిస్ ఆర్ ఎస్టిమేటెడ్ బేసిస్? Estimated basis only, and they cannot charge beyond that again later on also. So there also what is done on estimated basis. So real world works on estimated basis, not on actual basis. Yes. Okay, next, second, రాద్దాం, అది కూడా రాద్దాం. ఆర్డర్ అయితే ఉండాలి కదా. డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది లాస్ట్ లోనా ఫస్ట్ లోనా ఉండేది? లాస్ట్ లో కదా. ఇంకా చెప్పండి. కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ కాస్ట్ రిడక్షన్. Cost control and cost reduction. So cost control and cost reduction, do you think both are same here?
If both are same, why do you think you will have two separate words? Simple common sense question. రెండు సేమ్ అయితే ఎందుకు టూ సపరేట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా? సో రెండు సేమ్ కాదు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అండ్ కాస్ట్ రిడక్షన్? ట్రై చేస్తారా మీరు? గెస్ చేయండి. కాస్ట్ కంట్రోల్కి కాస్ట్ రిడక్షన్కి ఉన్న తేడా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ట్రై చేయండి మీరు. చెప్పండి. ప్రీవియస్ ఇయర్తో పోలిస్తే నౌ యూ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్. ఓకే, ఇంకా గర్ల్స్? వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్? కాస్ట్ కంట్రోల్ అంటే ఏమైంది? మీరు ఫౌండేషన్ స్టూడెంట్సే కదా, కనిపించిన లేదా? ఏది మిగతా బ్యాచ్ వాళ్ళంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళారా? వెళ్ళగొస్తారేమో. చెప్పండి వాళ్ళకి, క్లాసులు జరుగుతూనే ఉంటాయి. యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు స్టాప్ క్లాసెస్. క్లాసెస్ విల్ కంటిన్యూ. Right? He was right actually, but I will put it in a proper format. What is cost control and cost reduction? Cost reduction means permanent reduction in cost per unit. It is permanent reduction in cost per unit without affecting the quality of the product. Adi main. Reduce chestunam permanent reduction. It is not temporary reduction. It is permanent reduction, but without affecting the quality of the product. That is called as what? Cost reduction. Then what is cost control? Making sure that our actual cost does not exceed what we are expected to incur. That is called as what? Cost control. I will give you one simple example so that effectively you can understand what is the meaning of that. Now, here in our classroom, when classes are not conducted here, if we switch off fans, ACs, okay, with what objective we are doing that? To make sure that electricity bill doesn't exceed our normal average figure. అంతేనా? దానివల్ల పర్మనెంట్ రిడక్షన్ ఏమైనా వస్తుందా ఎలక్ట్రిసిటీలో? లేదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, వాట్ if I use 5-star rated bulbs, fans, and due to that what will happen? There will be a permanent reduction in electricity or not? రెండిటిలో తేడా ఉందా? Yes. When I use this 5-star rated bulbs, fans, what is going to happen? There will be a permanent reduction in your electricity bill. But if I do an activity of just switching off the fans when our class are not running, that is just a control thing. Whereas the other one, whatever I have quoted, it is what? Real reduction in cost. Difference in the రెండిటికి? Yes. So, కంపెనీ ఏది అచీవ్ చేయాలి? కాస్ట్ కంట్రోల్ చేయాలా లేకపోతే కాస్ట్ రిడక్షన్ చేయాలా? రెండు చేయాల్సి. బోత్ దే హ్యావ్ టు డూ. దే హ్యావ్ టు డూ వాట్? బోత్. ఎక్కడైతే మనం రెడ్యూస్ చేయడం అక్కడ ఏం చేయాలి? మనం కంట్రోల్ చేయాలి. ఎక్కడైతే స్కోప్ ఉందో మనకి ఇంకా ఫర్దర్ రెడ్యూస్ చేయడానికి, దెన్ వి షుడ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. అండర్స్టూడా? సో దే షుడ్ క్యారీ ఆన్ బోత్ activities, cost control as well as cost reduction. So what is cost control and what is cost reduction? Cost control is an activity of making sure that our actual cost does not exceed the standard. A standard అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? Every month how much I am incurring on an average, that is only my standard. And that actual మనం ఏదైతే ఇన్కర్ చేస్తామో అది దానికంటే ఎక్కువ పెరగకుండా చూసుకోవడమే కంట్రోలింగ్ ఇస్. కానీ కాస్ట్ రిడక్షన్ అంటే పర్ యూనిట్ కాస్ట్లో పర్మనెంట్ రిడక్షన్ అనేది తీసుకురావాలి. ఎలాంటి క్వాలిటీ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ లేకుండా
నేను ఆ రిడక్షన్ అనేది చేయాలి. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా, అది మీరు చెప్పాలి, అది కాస్ట్ కంట్రోలా లేకపోతే కాస్ట్ రిడక్షన్ అని. ఓకే, వైల్ మేకింగ్ మై ప్రోడక్ట్ ఐ యూజ్డ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ సబ్స్టిట్యూట్ రా మెటీరియల్. ఇప్పుడున్న రా మెటీరియల్కి ఇంకోటి ఏం చేశాను, చీపర్ రా మెటీరియల్ ఐ యూజ్, బట్ ఇట్ విల్ డూ ద సేమ్ వర్క్ వాట్ అర్లియర్ రా మెటీరియల్ యూస్ టు డూ. I used to use raw material A. Place of this, earlier the price of this raw material was 40 rupees per kg. Now I am using alternative material. The price of this is 32 kg. So by doing this, am I able to reduce the cost permanently? Yes or no? Yes. So this is called as what? Substituting my existing raw material with other one, which can also do the same thing, is a cost reduction activity. Understood? So through cost accounting, we can do both cost control as well as cost reduction. Second objective. Third objective, to calculate selling price. Can we calculate selling price with the help of cost what we ascertain? Yes, by adding margin, profit margin to your cost. మనం సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. మనం ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో కాస్ట్, దానికి ఏం యాడ్ చేసుకోవాలి మనం, ప్రాఫిట్ మార్జిన్ యాడ్ చేసుకొని దెన్ we can calculate the selling price. Now next one is to ascertain profitability. To ascertain profitability product wise, customer wise, and last one is here product wise we can calculate profitability, customer wise also we can calculate profitability. Banking companies does this. Every customer how much profit we are getting, a customer segment anamata, debit card holders, credit card holders, like that. Next, helps in decision making. Helps in decision making. So yesterday we have seen that with the help of the revenue cost data, we can take decisions or not. Yes. So these are your objectives of cost accounting. So if you write these 5 objectives, you will get 4 marks in exam. These are the objectives of cost accounting, right? Now we will start with classification of costs. Next one is classification of cost. First, I will mention here on what basis we have different classifications of cost. Then we will understand each one. Different basis for classification. Different basis for classification is, first one is based on elements or physical characterization.
based on elements or physical characterization. This is the first base for classifying cost, based on elements or physical characterization. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని చూడంగానే దాన్ని ఫిజికల్గా చూడంగానే మనకి అందులో ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ చేసామో దాన్ని ఎలిమెంట్స్ అంటాం. అలానే కదా మనం కూడా ఒక టేబుల్ తీసుకుంటే దానికి ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కర్ చేసామో మనం క్లాసిఫై చేసాం కదా, ఇంటూ వాట్? మెటీరియల్, లేబర్, ఎక్స్పెన్సెస్. సెకండ్ బేసిస్ ఏంటంటే based on traceability. Based on traceability. Based on behavior. Based on association with cost object. Based on association with cost object. Based on functions. Next, based on controllability. Based on controllability. Based on controllability. Last one is based on decision making. Based on decision making. ఇవి మనకి డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ కాస్ట్. One by one we have to learn. First one already we covered when I was explaining cost definition. I told you what are the three expenditures: material, labor and expenses. Those are called as elements of cost. First one, based on elements of cost. Based on elements of cost. Material cost, labor or employee cost, and third one is expenses. What are material cost here? What are materials? Cost of physical commodities used in making of a product.
directly or indirectly. Cost of physical commodities used in making of a product directly or indirectly. So, in case of furniture or in case of right below that example, in case of furniture, in case of furniture, in case of furniture, the cost of wood, the cost of wood, in case of furniture, the cost of wood, nails, nails, glue, sandpaper, in case of furniture, the cost of wood, nails, glue, sandpaper is known as material cost. Is known as material cost. సో ఇందులో రెండు ఉన్నాయి, డైరెక్ట్ ఉన్నాయి అలానే ఇండైరెక్ట్ కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ లేబర్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఛార్జింగ్ అయిపోయింది. Labor cost. Listen first. Labor cost means what does it include? The cost of converting raw material into, the cost incurred for converting raw material into finished goods is called as what? Labor cost. The cost of converting, the cost paid for converting raw material into finished goods is called as, yes, write that. Compensation paid, compensation paid, compensation paid for workers, compensation paid for workers for participation in production process, compensation paid for workers for participation in production process or rendering of services, rendering of services, rendering of services is known as labor cost. Directly or indirectly, we use the word directly or indirectly. Rendering of services directly or indirectly, directly or indirectly, known as labor cost. Okay. Now here we are giving service to you right now. Yes. Here we all are working. Our men are working here to set up all these systems, mic, camera, recording, and we are delivering classes to you. So we all are, if I take your batch as a cost object, if I take this batch as a cost object, now what management is paying for us, we can call them as, we can call that expenditure as what? Labor cost. Yes, whatever they are paying for administrative people as well as to the faculties, we can call it as what? Labor cost. But in this, who is direct labor, who is indirect labor, that is a different classification. But here, our objective is to know what is labor cost. So, whatever is paid for both, those people, administrative as well as here faculties, both can be put it under labor cost.
Understood? Yes. Now, in case of furniture, carpenter wages can be classified as what? Labor cost. Under which cost? Labor cost. Woodcutters. Okay. Then, yeah, cutting is required or not? There will be some people who are dedicated only for what? Cutting the wood. There are some people who are dedicated only for what? Rubbing the wood, for getting proper shape for the wood. And there are some people who are specifically engaged for measurement purpose. There are some people who do holes. Yes, this is how a big size furniture unit will run. ఇప్పుడు వీళ్ళందరినీ మనము లేబర్ కింద తీసుకోవచ్చా లేదా? ఒకడేమో వుడ్ కట్ చేస్తున్నాడు, హోల్ చేస్తున్నాడు, ఇంకోడేమో దాన్ని స్మూత్ చేస్తున్నాడు, తర్వాత పెయింటింగ్ వేస్తాడు. సో వీళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఇందులో. సో దేర్ వేజెస్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ అండర్ వాట్? లేబర్ కాస్ట్. దెన్ ఈ రెండు కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ అండ్ లేబర్, అదర్ expenditure I can classify as just expenses. So this is based on elements. Understood? Right. So today what we have learned? Today we have learned what is cost object. It is a very important word. So what is cost object? Anything for any activity for which a separate measurement of cost is done, that is only called as cost object. Then we have seen what are the objectives of cost accounting, and then we started with what are the various classifications of cost. All different bases we have written. And the first one we have started. Okay, right. We'll continue tomorrow. Since this is initial first week, we are having roughly about 45 minutes or 1 hour. Going forward, you will have a dedicated 1.5 hour, 2 hour session for costing. Okay, right. Thank you. ఏందందరు సర్దేస్తున్నారు బ్యాగ్లన్నీ? ఓ కొత్త నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ తీసేయాలా?